Hi everyone, my name is Casey from Home Quarters, and in Home Quarters we specialize in customized marketing strategy to properly expose your unit for sale. In today's episode of Closing Thoughts, we'll be doing a phone interview with Mr. Peter, one a seller and also buyer, which we have helped purchase a unit and also sold a unit for in the Ang Mo Kio region. Alright, let's make a call to Mr. Peter. Hi, hello Mr. Peter. 你好 Casey。 对，我是 Casey。Hello Mr. Peter， 那么 introduce 你自己吧。我是 Peter， 我现在今年48岁，人在做律中。第一个问题是我们是如何认识的呢？就是你有做我的老板的身份，对不对？我就叫你帮我卖。连说话你也是从6月start起跟我到9月，已经3months就把我卖掉了，我很开心。第二个问题是为什么你要卖那时那些红宝桥的屋子呢？我家里因为有2个弟弟还没，我爸爸去世了，我妈卖嘛就分。这间店是太大了，连我跟我弟弟还是每个住，里面就买这个商房。那在Home Quarters进来之前，请问多少个 agent 在帮你卖这间屋子呢？有3个。请问你觉得他们的服务如何呢？肯定得 just take customer 带顾客来看旅游这样子 ，it's normal 很 common 啦。那请问你觉得为什么他们没有成功的把你的屋子卖出呢？因为大多数的 customer 是讲说靠近 MRT 就有一点声音嘛，很多都有10个来看啊，都有8个讲。好，那当时我建议你让 Home Quarters 独家的来卖你这间屋子，你的感觉是如何呢？他们有叫顾客来卖了就要卖了，这个不太够在这地方，不然你进来之后，人可以打广告这些，可以做这些。那么请问你为什么会接受这个独家的提议呢？因为我觉得你有时候有个 exclusive 那个跟我听得不错，我就让你去来看。那么请问你觉得 Home Quarters 我们的营销策略跟其他的中介有什么不同呢？因为之前的只是 normal 带上来跟看就行，连你的就不一样，你的就是有 Facebook 的那个Instagram、YouTube 这些。当买家看房子的时候，其实我们建议你不要在房子里面。这是你第一次听到这种安排吗？对，其实在我们的观察当中，如果屋主在屋内的时候，买家其实也是蛮客气，俗话说一个比较排泄啦，就是说屋主在屋内的时候比较不敢说出他们真正心里所想的东西，所以当他们反馈屋子喜欢或不喜欢的地方，尤其是不喜欢的地方的时候，就有所保留。所以我们提议，当买家进来的时候，卖家其实最好不要在屋子里面，所以我们所得到的反馈会是比较真实的，而且以我们的经验来看来谈的话，如果屋主不在屋内，其实买家在屋内的时间会比较长一点，买家就会对这个屋子产生比较深刻的印象，其实是对卖家是有好处的。那么请问你对我们安排看屋子的方式有什么感想呢？不管你有跟顾客讲说这个靠近哪里，家里哪里地物很好。当时有一个买家在付了第一次的定金之后，却突然取消了，那时你的感觉如何？顾客给了定金，他说要买了，最后跟我们就聊。其实定金有2种，第一个是 option fee， 第二个是 exercise fee。option fee 还了之后，其实卖家不能卖给另外一个买家，期限于21天，如果是足的话，通常私人住宅是14天。当然那个决定权是在买家这里，所以真正决定买家要不要买这个房子的时候，是当他们付了一个我们叫做 exercise fee 的定金，主屋当然最高是4000块，所以在这个情况下，卖家其实付了一个1000块的定金，但是在中间期间没有付那个4000块的 exercise fee， 所以决定不买了，这是合法的。那么请问你对 Home Quarters 的服务有什么感想呢？通qua你的服务很好，帮我卖掉了我的事的，最后还跟我找个商房的。其实找新房子的时候是你自己找的是吗？我在看internet看得不错，人就是叫你帮忙我跟那边的一个，他的价钱也是很多很好。OK， 那现今找房子比较容易嘛，你也自己找到了这间房子，那你觉得中介服务哪一个比较重要？找房子呢，还是找到房子之后帮你争取一个比较合理的价格？价钱。那请问Home Quarters帮你拿到了一个
能够提早搬进新房子的批准，那你觉得如何？很好，你是有帮忙我，那个礼拜提早给我来个新家做小特别做的那种。那么请问你会如何推荐 Home Quarters 的服务呢？我会介绍，比如说我这个 agent 他们按广告是不一样的 ，exclusive 的，然后对他会帮你卖的价钱是的，买的是他会买的，你拿便宜的。那其实很多时候买家看完屋子后，我们也有跟你坐下来谈一下他们所给予我们的反馈，以便调整一下我们的营销策略嘛。你带顾客来看，你们最后你跟我谈一下，说什么是这个，什么是这个，给我好像说 MRP 这些，还是说价钱这些你也跟我讲了，我们在 discount 可以的话，我们就多一了。其实你觉得 Home Quarters 做的好的地方在哪里呢？整间你跟我弄美美的那些排风器这些，对不对？我们就完全不太方。对的，其实买家在进来屋子的时候，如果他们发觉的整个屋子很杂乱，或者是那天刚好下午是很热的话，那么他们进来看屋子的体验就不会很舒服。当然，我们尽量给他们一个很舒适的体验。比如如果中午是很晒的话呢，关窗开冷气，那么当然他们进来屋子看屋子的时候，那整个体验当然就会比较舒服，也当然就会留下一个比较深刻的印象啦。那么谢谢 Mr. Peter， 让我们有这个机会通过电话来访问你。谢谢你，Thank you so much. Alright, one more thing that we want to inform the viewer is that for Peter's house, as it's in a mature estate and as it grows older, a lot of his neighbors are also thinking of selling. And in that case, because of the fact that in the last 12 months, there are not many in the specific cluster and also not many of the similar unit that have been sold, it's very difficult to price the unit. If we were to use the convention method to price it at that region or that cluster, it is not very accurate. So we actually feedback the buyer's probable price that they are willing to come up for this unit, even if it's not suitable, and feedback to the seller, and in that case inform the seller so that he can get a good feel how much the buyer is actually willing to come up for an offer for his unit. And because of this feedback, he is able to make the right decision, and when a very serious offer do come in, he then is able to make the decision to either go for it or not. So when the buyer comes in with a serious offer and it's in the range that he is comfortable, and he grab it. So that is the reason why he is able to be one of the first seller to exit from that block of flat. It is very important to actually sit down with a professional, with an agent, to actually work out this kind of marketing strategy, and also very important to take note of the feedback from the buyer, even if they find that your unit is not suitable for their own needs. At least get the feedback from them so that you can actually feel the pulse on the ground, and also some adjustment to the marketing strategy, and also the expectation of the price in that region. Okay, now comes to the end of the interview. Thank you so much, Mr. Peter, for allowing us to have this phone interview with you, and always glad that you are our client. This is again Casey from Home Quarters, and at Home Quarters we specialize in customized marketing strategy to properly expose your unit for sale. Alright, this is the end of closing thoughts, and if you are keen to work together with us, do hit us up at www.homequarters.com.sg/contact us, and also follow some of our socials. Instagram at HomeQuartersSG, and also Facebook at HomeQuartersSG. If you are watching this on YouTube, do click here for more, and do click here to subscribe. Thank you.